Saqifa. So you will have naturally a literature that will be compiled, which will become Shi'i-centric, meaning the companions of Imam Ali will be compiling certain books, certain narrations, certain transmissions. So when it comes to the identification or the identity of the Imams after Imam Ali alayhi salam, yes, of course it will become a little bit more difficult to prove those from the non-Shi'i literature. They had no reason to preserve that sort of information. So yes, we say that the most important individual to debate and to discuss and to identify is Imam Ali alayhi salam, and we believe that there is more than sufficient evidence to identify him as the rightful leader after the Holy Prophet. And once that is proven, yes, there is nas, there's explicit designation that exists for each and every single Imam after Imam Ali, and that literature exists. Predominantly it has been preserved in the Shi'i literature, of course. طالعنا في كتب التاريخ أول حادثة عندما نزلت الآية المباركة وأنذر عشيرتك الأقربين، كان أن دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الحادثة معروفة، حادثة الإنذار كما يسموها، وموجودة في كتب المسلمين بشكل عام، تاريخ الطبري وغيره من الكتب، أن الرسول جمع بني هاشم وقال لهم أني كذا جئتكم بالخير، باعتبار يعلن الرسالة ويبلغ لهم أمر الرسالة، ثم سألهم أيكم يعينني على هذا الأمر، على أن يكون خليفتي ووصي ووارثي. فأحجم القوم ما عدا علي بن أبي طالب، وكان أصغرهم سنا، وقف كان أصغرهم، فأجلسه رسول الله وقاموا وهم يعني لم يبايعوا ولم يعلنوا دعمهم لرسول الله ما عدا علي بن أبي طالب. مرة الأولى دعاهم، المرة الثانية، المرة الثالثة، وفي كل مرة كان يقف علي بن أبي طالب. فقال آخر جلسة قال لهم هذا أخي ووصي وخليفتي، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ورد في كتب المسلمين، كتب الصحاح، في مسند بن أحمد بن حنبل: من أراد أن يحيي حياتي ويموت مماتي ويدخل جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي وليقتدي بأهل بيتي فإنهم خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي. هذا حديث واضح الدلالة إذا أردت معنى الخلافة. ثم كانت بيعة الغدير. في الحقيقة كل من رأى تبرير أو لم يقتنع أو لم تكن لديه الرؤية واضحة، طبعا ادعاء، بالنتيجة الناس كل واحد ورغباته ورغبته في هل يسلم للحق أم لا. ما نريد نشخص نحن لماذا هؤلاء سلموا، لماذا لم يفهموا. على أي حال الموضوع كان واضح، لكن لكل أولئك حتى لو ما اقتنعوا بكل هذا الحديث من رسول الله عن علي: أنت مني ومنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وكثير من أحاديث الرسول حول علي بن أبي طالب. في الغدير الرسول أخذ البيعة لعلي بن أبي طالب في حياته، وهذا مؤشر قوي جدا. يعني لا أفهم ما هو المطلوب أكثر من ذلك لتذعن الأمة إلى أن علي هو اختيار الله واختيار رسول الله في الخلافة. هذا لا يعني أنه سيجبر هؤلاء، كما أن رسول الله هو رسول في مكة والناس لم تكن موافقة عليه، بل قاتلوه وحاربوا فاضطر أن يهاجر إلى المدينة. نفس الشيء الإمام أيضا علي بن أبي طالب، الرسول أخذ البيعة في موقف حساس في حجة الوداع بعد أن قال للناس: من أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا الحديث موجود وصحيح وصححه كبار علماء السنة. صحيح وجهوا بعد ذلك المعنى، أنا ما علي من المعنى شنو المقصود، التوجيه، الدلالة احنا أحرار في أن نأخذ منها ما نشاء، لكن وفق لضوابط اللغة، العرف، الظاهر الذي تم فيه. كيف أن رسول الله أعطى مقدمات حتى يعطي هذه الحقيقة ليقول لهم من أولى بالمؤمنين، فنفس الولاية اللي إلي عليكم هي نفس ولاية علي بن أبي طالب، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أعتقد هذا كان هو ليس بيان لموضوع الإمامة، هو كان أخذ بيعة، يعني قرار، يعني أنا سأنتقل سأرتحل هذا خليفتي فيكم، يعني هي خطوة عملية، مو رؤية نظرية الآن رسول الله يريد يخبر الناس عن علي. لا، رسول الله من أول يوم ما زال يخبر الناس عن علي بن أبي طالب عن مقامه، لكن الآن وقت حجة الوداع هي آخر المراسم التي بعدها ينتقل الأمر إلى علي بن أبي طالب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب تفسير الدر المنثور في حديث أخرجه ابن مردويه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال:
يدعى كل قوم بإمام زمانهم، يعني لكل قوم إمام زمان، بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. ورد عن الثعلبي نفس الحديث مسندا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه إذا أضفناها إلى السابق نجد الحل وين؟ من الذي ذكر عدد الخلفاء 12؟ هذا القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ومن اسمه واضح أنه حنفي. ذكر هذا الحديث بطرق مختلفة، وربما كان لسبب أو لآخر ما أعطى إجابة واضحة. أشار إلى أن هؤلاء الأئمة لم يذكروا أو لم يذكرهم أو الكذا لأن لم يذكروا في الكتب، لأن الناس ما كانوا يريدون لهؤلاء الأئمة أن يحكموا أو يكونوا هم القادة. خلونا نقرأ الحديث الذي أورده القندوزي الحنفي. يقول عن جابر بن سمرة ابتداء، هو يقول احنا لأن هذه الخلفاء 12 بعضهم لما يورد الحديث يقول: ثم أخفى الرسول صوته، أو صار إزعاج أو صار حركة، فيقول الراوي لم يسمع ما قال الكلمة الأخيرة. ماذا قال؟ فقال: قال كلهم من قريش. جابر بن سمرة يقول: لا، قال كلهم من بني هاشم، وهذه أخص. قريش أو فيها كل القريشيين، بس لا، الإمام ما في بني هاشم. هو يذكر ينابيع المدة هذه الرواية. كثير من الروايات يشوفوا واحدة هذه من تأثير العقائدي على الذين ينقلوا الأحاديث. الذي لا يؤمن بولاية علي مثلا عليه السلام من المستحيل أن ينقل لك رواية واضحة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال علي خليفة من بعده، ومع ذلك وردت يعني تسربت من بين أيديهم. لكن الأصل صاحب العقيدة يحاول أن ينتصر لعقيدته. يقول أيضا ينابيع المودة عن عبادة أو عباية بن ربعي عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين، وإن أوصيائي بعد 12 أولهم علي وآخرهم القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا هذه رواية من كتاب صحيح، ربما يطعن أو ربما يضعف أو ربما لا يرى أنه له ذاك الثقل. بس من الذي يصنع الثقل العلمي؟ من الذي يقول؟ هم رجال أرادوا أن يحققوا وينتصروا لمذهب على مذاهب أخرى، طبيعي أن يضعف هذا. فيقول القندوزي الحنفي أيضا في الباب السابع أيضا من كتابه، واخرج عنا كثير من العلماء من الشيعة ومن السنة واستندوا على بعض رواياته. يقول عن ابن عباس، هو ينقل عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعد 12 أولهم علي وآخرهم ولدي المهدي. أيضا أورد عن ينابيع عن سلمان الفارسي في ينابيع المودة أنه قال، منه قال؟ سلمان، ينقل عن سلمان، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فإذا الحسين على فخذه وهو يقبل خديه ويقول، النبي يقول للإمام الحسين: أنت سيد ابن سيد أخو سيد، وأنت إمام ابن إمام أخو إمام، وأنت حجة ابن حجة أخو حجة ابن أو أبو حجج 9 تاسعهم قائم المهدي. في رواية أيضا هو ينقلها عن ابن عباس يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين و9 من ولد الحسين مطهرون معصومون. يعني مو فقط أنهم أئمة، أيضا بين بعض صفاتهم أنهم مطهرون ومعصومون. هذا في الحقيقة يعطينا إجابة واضحة ويجعل لدينا قدرة على التشخيص. يعني حتى وإن لم نؤمن بأن هذا الكتاب كتاب مثلا درجة الوثاقة عنده عالية، لا أقل يحل لدينا إشكال نحتاج من خلال أن نستذكر ونحل ونجيب على الأسئلة: من هم الخلفاء 12؟ There are of course explicit hadith in the Shia collections on the Imams and the naming of the Imams. The question about whether they are entirely authentic or kind of
unimpeachable within the Shia context. It really depends on how you understand the nature of hadith and how hadith is transmitted and understood. And that process is slightly more complicated because even if one were to argue that some of these reports are narrated by chains of narrators and certain figures, some of those narrators may not be very well known or may be considered in a less than kind of unimpeachable manner by later hadith critics. What is clear is that those texts were narrated, they were transmitted, and the earliest transmission of text is not like hadith by hadith, but usually the earliest transmission were collections of works, and people transmitted collections on the authority of the entirety of the collection. And I mean, further to that, just because a isnad or a particular chain of narrations is not sort of perfect doesn't necessarily mean that what's being said is not a reflection of truth or is actually conveying something which is truthful. هناك حديث أيضا يورده فرائض الصمتين، حوار تم بين أحد اليهود كان يسأل رسول الله عن معالم الدين الإسلامي، فمن ضمن الأشياء التي سأل عنها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بعد أن صف لي ربك، كان أمور عن التوحيد، ثم سأله عن أمر الخلافة، من الذي سيكون بعدك؟ هل لك وصي؟ لأن في عرف الرسالات والأنبياء السابقين كان هناك لكل نبي وصي يوصي له بأمر الرسالة ويكون القائم على أمر الرسالة متى ما غاب هذا النبي وهذا الرسول. فيقول الرسول ردا عليه على هذا الرجل الذي سأله، يقول: إن وصيي علي بن أبي طالب وبعده سبطايا الحسن والحسين يتلوه 9 أئمة من صلب الحسين. فقال له الرجل: يا محمد فسمهم لي. وهذا موجود كما ذكرت في فرائض الصبتين. قال صلى الله عليه وآله: إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي، فهؤلاء 12 إماما. هاي الرواية موجودة أيضا في مصادر المسلمين. وواضح إذا كانت هناك أي نوع من أنواع الدلالة على وجود 12 إمام من أهل البيت ينطبق عليهم العدد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وموجود في مصادر المسلمين، أضف عليها التبشير بالمهدي المتفق عليه بين المسلمين أنه من ولد فاطمة، ثم الأحاديث المتتالية والمكررة عن أهل البيت عليهم السلام وأنهم نجوم لأهل الأرض، وأن قول الرسول: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. هذه مجموعها يؤيد ما يقوله الشيعة، يعني يجيب إجابة واضحة عن المسألة. The belief in the coming of the Messiah, the Mahdi, at the end of time, who will fill the earth with justice and harmony after it has been filled with tyranny and chaos, is one which is common among both the Shi'i and Sunni schools of thought. One finds within Sahi at-Tirmidhi, Sunan Abu Dawood, and Musnad Ahmad bin Hanbal, amongst other books of Hadith of the Ahl Sunnah, a narration by the Prophet where he says, even if the entire duration of the world's existence has already been exhausted, and only one day is left before the Day of Judgment, Allah will expand that day to such a length of time as to accommodate the kingdom of a person from my Ahlul Bayt, who will be called by my name, who will fill out the earth with peace and justice, as it will have been full of injustice and tyranny by then. When it comes to identifying who the Mahdi is within Sunni books, it is clear within Sunan Abu Dawood, Sunan Ibn Majah, As-Sawa'iq al-Muhrika, amongst others, that the Prophet is narrated to have said on several occasions that the Mahdi is from my progeny, from the sons of Fatima. Ibn Kathir in his tafsir says it is apparent that the Mahdi, whose glad tiding has been mentioned in many narrations, is one of the 12 righteous Khulafa. This is also echoed by Jalaluddin as-Suyuti,
who says one of the 12 Khulafa is the Mahdi, and it has been narrated that he is to come at the end of time, and he is the last of them, the 12th of the Khulafa. المهم نحن التحدي الأدنى من الاتفاق أن هناك مهدي، وهذا المهدي من ولد فاطمة، وسيأتي آخر الزمان ليمرأ الأرض عدلا بعد أن منعت ظلما وجورا. هذا المقدار نحن يكفينا في الاستدلال على ما نقول به من صحة. لماذا؟ لأن عندنا بقية الأدلة اللي هي عموم الكلام عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الاثنا عشر وتفصيل من هم الاثنا عشر كما يوجد في بعض الكتب. هذا يقوي رؤيتنا. نحن نرى أن الإمام الثاني عشر هو قطعا من أهل البيت، لكن هو من نسل الحسن، وهو التاسع من أبناء الحسين، وهو ضمن الأئمة الاثنا عشر، يعني هو الثاني عشر. When examining the hadith of the 12 Khulafa, along with the rational arguments for the necessity of an Imam being present at all times, one can conclude that the earth shall never be devoid of a caliph, a spiritual leader, who is a beacon of guidance for mankind and the proof of Allah on this earth. Having established that the last of these 12 leaders is in fact the Mahdi, this provides grounds to confirm that he has been born, is alive, and is guiding the people in subliminal ways. There is a narration within the canonical Sunni Hadith books where the Prophet is narrated to have said, "He who dies without knowing the Imam of his time dies the death of ignorance." But if the Mahdi is yet to be born, then who is the Imam of today? There appears to be no consensus amongst the different schools of Islam regarding who the Imam of our era is, except amongst the Shia. Furthermore, from a rational standpoint, how could it be that each of the 11 Imams that preceded the Mahdi succeeded one another immediately, with no time or generational gaps between them, except in the case of the last of them? It therefore stands to reason that the Mahdi has been born, is present, and has been veiled from the public eye. It is through Allah's decree and sublime miracle that his life has been lengthened, and that his rays of guidance reach us despite his physical absence from us. Some critics have argued, however, that the occultation of the Mahdi undermines the entire notion of Imam, since he is not physically present to preach and provide direction and advice on the affairs of the Muslims. But to what extent does the critique hold validity? This is how the Shia theologians understood the ghaiba, that yes, Allah has bestowed us with the grace where it was necessary for him to send a guide, but because this condition of the human society at that time had become so bad that in order to protect the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he took him into occultation. But there is another aspect of this same grace that Allah subhanahu wa ta'ala has and he sends forth with the Imam, which is the fact that the Shia theologians and the Shia ulama, we believe that the entire existence, and we have many narrations to back this up, are in existence because of the presence of the Imam. And that itself is also a type of grace of Allah subhanahu wa ta'ala. And hence why we have narrations that say if there was no hujjah, if there was no Imam on earth, the entire earth will collapse on itself. So you have to understand that yes, Imam is a necessary, his existence is necessary on earth. And there are two roles of the Imam. One aspect of the role has to do with his direct guidance, interfering into people's affairs and guiding them and leading them. But there is this other aspect of his grace, which is the fact that the entire existence of earth is because of him. The one aspect of that grace still continues to exist, and hence why we have that very famous letter of the Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif himself, where he says that I will continue to guide like how the sun guides behind the clouds, how the sun continues to have its impact, positive impact from behind the clouds. But the other aspect of his grace, it's not that Allah subhanahu wa ta'ala has not sent that, but rather we as humans, the conditions and the situation and the circumstances that we have created have not allowed for that grace to reach its potential, have not allowed to we have not allowed ourselves to benefit from that, unfortunately.
عندنا رواية تقول أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، وعندنا حديث يقول الخلفاء 12، وعندنا حديث يدعو لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأنا أبحث عن القيادة التي تمثل الدين. فلماذا بهذا الوضوح تكون عندي وأنا أروح أدور على شيء آخر؟ So how do we identify who were the 11 Khulafa before the Mahdi? The divine designation or nas by the previous Imam, or the explicit reference to their names by the Holy Prophet, peace be upon him, within some of the books of Hadith as mentioned, is only one of the ways in which we are able to identify who the 12 Imams are. The Imams can also be identified through objective historical analysis. One does not have to dig deep to discover the unique attributes that they possessed, such as their remarkable knowledge, piety, and wisdom, as was attested to by both their closest companions and even their opponents and enemies. History records, not only in Shi'i sources, but rather within Sunni books of Hadith, that the Imams were extraordinary in their character and were levels above their peers. This is why each of the Imams were perceived as such a major threat to the political rulers who governed the Muslim world, and who persecuted the Imams in an attempt to suppress their influence across society. Throughout history, you will not find a lineage of men, one succeeding the other, from the progeny of the Prophet via his daughter Fatima, who each possess the unique attributes of superior knowledge and righteousness, other than the forefathers of the Mahdi. How likely can it be that the Mahdi's forefathers are not included amongst the 12, while history records them as righteous and pious, and as individuals whose superior wisdom was far beyond that of any individual in the generations in which they lived? There also exists no narrations within the Hadith literature regarding the Mahdi which indicate the possibility of him being a descendant of other than the Holy Prophet. And so, the criteria that suggests there are 12 leaders from the Quraysh whose role entails guiding people towards the religion, among whom are Ali, Hassan, Hussein and the Mahdi, do not apply to any other than the Imams of the Ahlul Bayt, who are recognized by the Shi'i school of thought as the divinely appointed leaders of mankind. How can we know from the study of the historical development whether the 12 Imams are the Imams from the Ahlul Bayt? And of course there are other Shia groups who claim other Imams as well. I think the main reason, as it's often given, is based on types of comparison. So once you establish certain types of excellences, such as knowledge, such as courage, such as generosity, and so forth, ties of kinship and closeness to the Prophet, of course, what often happens is people look at those qualities and virtues and then they make a comparison, right? So for example, we know that either Zayd bin Ali or certainly those around him claimed that he was an Imam at the time of Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. And so the question is, well, is he comparable as an individual? Or then after him, when you looked at the different sons, whether it's Abdullah, whether it's Ismail, whether it's Musa, and so forth, the question is, who's the Imam? And in all of the texts, the emphasis is always on knowledge, having superior knowledge. The same thing goes, of course, with the 9th Imam, who was a child when he became an Imam. And an issue for the community was precisely, how can a child be an Imam? And so again, it was his uncles who go and speak to him and they ask him certain questions. And there is a wider disputational context at the court of Ma'mun. And so because of those responses, because of those conversations, that's precisely why people say, the indications from this are very clear that he had the superior knowledge of the time. He was not reliant upon another. He hadn't studied with anyone else. So he had the qualities of
the Imam's knowledge. والإمام الرضا سئل كيف يستدل على الإمام بإمامته، فقال هو بعلمه. يسأل، يعني ينبغي أن يكون الإمام هو الأعلم في الناس، بمعنى أنه يسأل ولا يسأل ولا يتعلم عند أحد، أنه وارث لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعصمته وعلمه وقدرته على الإجابة على كل الأسئلة المطروحة فيما يرتبط بالدين وغير الدين، هذه دليل على إمامته. لذلك الإمام كان يقول لهم اسألوا، أنت الإمام تسأله. والإمام الأئمة عليهم السلام على مر التاريخ كانوا يتحدون من يدعي العلم في قبالهم، يسألهم بعض الأسئلة البسيطة. وعندنا من الأئمة من كان صغيرا في السن، مثل الإمام الجواد، الإمام الهادي، هؤلاء استلموا الإمامة وهم صغار، ومع ذلك استطاعوا أن يقدموا نموذج للعلم والعصمة والتقوى. What is clear is that the 12 Imams of the Ahlul Bayt are distinct in their knowledge, character, attachment to God, honor, truthfulness, and trustworthiness. Their contributions to the religion as well as to society at large are not only evident but indisputable, even by those who are envious of their lineage and position in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. Further to the analysis put forward within this documentary, it would be worth thoroughly exploring the lives of each of the Imams and their encounters with the greatest scholars of their relative eras that have been recorded within the historical sources of other schools of thought, to truly shed an objective light on the superior knowledge that each of them showcased exclusively. Of course, there is no deficiency in evidence within the Shia books about whom the Prophet was referring to when he stated that there will be 12 caliphs after me, who will carry the religion forward after I have passed. But even the books of the Ahl Sunnah record testimonies from those considered trustworthy and truthful within the school, who recognize each of the Imams of the Ahlul Bayt by name in a positive light, and to have been superior in their knowledge compared with those around them. Their lofty status is undeniable universally, and this, along with the various indications explored throughout this documentary, provide verification that the 12 lanterns of guidance of the Muslim nation, al-ḥulafā ḥ referred to by the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, are in fact Ali, Hassan, Hussein, al-Sajjad, al-Baqir, al-Sadiq, al-Kadhim, al-Ridha, al-Jawad, al-Hadi, al-Askari, and finally al-Mahdi, peace be upon them all.